Gavumenti eyongedde amaanyi mu kulawuna ensalo yaayo ne DRCONGO oluvannyuma lw'obulwadde bwa Monkey Pox Bubaluseewo mu DRCONGO. Minisitule y'ebyobulamu etaddewo ebifo eby'ekiseera, omunaabirwa engalo n'omukeberebwa obulwadde buno ku nsalo. We ensure that all the travelers who are coming in our country have go through the screening. They wash their hands and they are able to be taking their temperature and they go through the migration to be cleared to continue the travel. Minisita omubeezi w'ebyamawulire n'okulungamya eggwanga Godfrey Kabyanga atuuseeko mu bitundu bino n'alambula ebikolebwa mu kiseera kino. The border, vigilance at the border is very, very high. And for us in KASEESE, you know, we are always alert because we have several problems which come through this border. We have ADF in Congo, so security-wise we are always alert. Kabyanga asabye abantu okubeera bakkakkamu n'okugoberera ebiragiro by'abasawo. I would like to assure the nation, just as the Minister of Health told you, there is no cause for alarm. Okusinziira kwa Alpha Bwambale alondera ebyobulamu e KASEESE agambye nti bakama be mu minisitule y'ebyobulamu bakusindika abakugu abalala okwekebejja abantu bonna abava e DRCONGO nga bayingira Uganda abajja mu katale k'empondwe. What we have been able to do is that we have 22 health facilities which are along the border, and also those facilities are screening all the way from Kitolu, Ihandiro, Mpondwe and Katwe. Those are points where all the travelers are going. Ategeeza nti bazuddeyo abalwadde babiri ne bakakasibwa minisitule y'ebyobulamu era nga bagenda bakuba ku matu. The two positive cases are stable and the suspects who are coming in, all their results are negative. So there is no need for alarm. Government is taking care, especially the Ministry of Health is making sure that we are on top of Mpox. Ategeeza nti abantu abalala bakeberebwa tebasangiddwa na bulwadde bwonna. Gilbert Muhanguzi yakusakidde eggulire lino ku lwa Bukedde TV.